What's up, my people? Welcome back to Lux Delicacies and Adventure. Of course, where you get to enjoy good food, good vibes, and ambience, even as you get value for our money. So, if it's your first time here on this channel, you're most welcome. And if you haven't subscribed, kindly hit that subscription and do not forget to put on the notification bell so that you're notified anytime we upload a new video, because we got a lot more. So today, as you can see, we are not out, we are not on those fancy places that I always show you, but we are here today to learn. What are we learning? One of the most it's simple and complicated to others, but we are here to know how to make it. Is it a food? Is it a snack? Is it a what? So we are here today to learn that. Want to know what it is? Stay tuned. I have my guest. I'll introduce him. You'll tell us whether he's a chef or a cook, and then he will also tell us what we are here to bake today. So stay tuned. So my people, we are here with my guest. He's going to introduce himself and take us to what we'll be making today. Karibu. Asante sana, majina ni Evans, Chef Evans. Na leo tunapika egg pancakes. I think mtaenjoy venye tutakuwa tunawaonyesha. And then so we go straight to the ingredients. So Evans, take us through the ingredients. First of all, tunaanza na maziwa. No. First tuonyeshe hizo, tueleze kabla tuanze kutumia. Kwa hiyo recipe yetu tuko na maziwa, tuko na custard powder, tuko na chapa mandazi ama baking powder, we have vanilla essence, we have sugar, tuko na unga, tuko na unga, pia tuko na mafuta yenye itasaidia pancake yetu isikwame kwa pan tukipika. Alright. So we can start mixing our ingredients. Tunaanza na maziwa. Maziwa tunaanza glass moja. Tunaweka kwa, then ukika maziwa pia tuko na eggs. Mayai. Tuko na mayai. Tunagonga mayai. We are preparing 6 pancakes. So how many eggs are we supposed to use? We are using 2. 2 eggs. Two okay. Eggs. So guys, let me ni mtu wa mkono. I'm also here to learn. So let's learn together. Tunatumia mayai 2. Tunaziweka tu ndani zote pamoja because tutazikoroga. Then after eggs tunaweka sukari ile spoon moja, this one, one and a half spoon, so that our pancake should be sweet. Then after hapo tunaweka custard 1 full spoon. So custard inasaidia na nini? Custard inaonyesha hiyo color yake. Ina change color. Inaleta color, pia inaleta taste. Okay. Tunaweka 1 full spoon. Okay. Full spoon. Then tunaweka hii chapa mandazi. Hii baking powder. Unapima ama tunapima tusike mingi. Kiasi tu. Naziweka hapo. Then unachukua mafuta. Unapima. Okay. Tunapima kwa hii kifuniko. Kifuniko yetu hii. Kiwa full. I think nimeelezea mafuta inasaidia pancake yetu isi stick
kwa pan. si kwa pan. Okay. Most times watu wengi huwa wanapika mafuta ikiwa kando. Unaweka kwa pancake. But it is good, it is undefensible. Uweke tu kwa ukikoroga uga yako uweke tu hapo ndani. Okay. So after there unachukua whisk. Unaanza kukoroga. Una mix kwanza hizo. Tuseme hauna hiyo whisk, hauna whisk, kama uko kwa nyumba yako unataka kutengeneza tu yako peke yako, unaona hii whisk unaweza tumia fork ama kijiko ama bora ukoroge. Bora ikorogeke. Okay. Unastia zinashikana. So tuseme hauna maziwa, unaweza tumia maji? Unaweza tumia maji, but it is unpassable. Ukitaka kutoa kitu mzuri tumia maziwa. Okay. Then sikishikana, I think mnaweza ona venye our mixture venye iko. Then after hapo usikishikana hivyo una add unga sasa. Unachukua unga niweke hapo. Unachukua unga, unaweka unga ukikoroga until ufikia mahali unaona. Uliweka essence ama hiyo tunaweka baadaye? Essence unaweka after kuweka hii. Essence hii inasaidianga kupoteza harufu ya mayai. Okay. Inapoteza harufu ya mayai. Hii unaweka tu baadaye. Then unaweka unga. Ukiendelea kukoroga, una mix kila kitu. Unaichapa inakuwa. So tuseme umeweka unga nyingi hapo. Unaweza ongeza maziwa? Unaweza ongeza maziwa ama maji. Okay. Unaweza ongeza maziwa ama maji. Ama pia unaweza ongezea mafuta. Una mix until unaona hizo unga zote zimeshikana na kila kitu. Then ukiendelea kumix. Sasa ndio unaweza weka vanilla essence. Kifuniko moja. Hiyo kifuniko moja. Unaweza ongezea hapo hivyo. Ukiweka mingi, pancake yako itakuwa kama ni kali, inachacha. I think umeona nini yetu imekuwa tofauti na yenye unapikanga kwa nyumba. Si white. Kwa hiyo cascade powder imebadilisha. Itakuwa brownish hivi. I think nini yetu iko sawa. Then after kutengeneza hiyo unga ya pancake, unaiacha inapoa. For like how long? Kama hii tunaacha for 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Inapoa. Ikipoa, then unaweza anza upishi yako. Unaweza sasa. So lazima unafaa uifunike ama you can just leave it open? Unaweza acha ikiwa open because this is not for chapati. Okay. Because hii iko sawa tu hivyo. Yes, poteza hiyo nini yake ile con. So we are leaving it for 10 minutes, for right? 10 minutes. Then we are back to prepare our yummy. All right, guys. See you after 10 minutes. Okay. You light the pan. Unaweka moto sufuri, moto kidogo. Yenye pancake yako itaiva vizuri. Then after your pan kushika moto, unaweza chukua your pancakes, unamwagilia kulingana na size yenye unataka. Then after hapo unatandaza hivi. Kulingana na size yenye unataka, kulingana na pani yako kama size yenye unataka.
Then unatengeneza kashiti kadogo, unangojea side moja inaiva. Then ikiiva unaanza kuangalia kama iko ready to kutana. Hiyo side nyingine pia iive. I think umeona mafuta mali imetusaidia. Hatujaweka mafuta chini. Then after hapo you can turn your pancake. Na make sure hiyo unga imekauka, umeivisha vizuri. Unaipika ikuwa well done. Imekauka vizuri. Pika tu ukiangalia isiungue. Then after kuiva both sides, hii side iko golden brown, then hii side nyingine imeiva vizuri. Unaweza toa your pancake, unaweka hapo kando, then you continue with your na upishi wako. Unaweka tena hivyo tu polepole tu, unazitoa polepole. Ukimaliza pancake zako, make sure umezima hapo. Then sides go ready to eat. You can serve it with hot chocolate, chai ya kawaida, African tea, cappuccino, mochaccino, espressos, ama white coffee, black coffee, whichever yenye tu iko favorite na wewe. Unaona venye iko sawa? Kitu kama hiyo. So my guys, let me taste on your behalf. Niwaambie, but it's soft and na pia ina sukari mingi. It's not too sugary. Kana slap, huh? Yeah, so pia kama unataka sukari mingi, try. I know there are so many ways of making it, but for me this one seemed easier. I've also learned something else before I end this video. I mean, so many places at the restaurants, at the supermarkets, we always see these brown, nice looking pancakes and we wonder what they put inside to change the color. I've never known that thing until today. So they put that cascade powder. Let me just show you. This is what they put to change the color. And you can buy this whole mkebe by the time you are done with this one. I'm sure mwaka imeisha. Something else I've learned, very, very important. I'm sure some of us make this mistake. When you're cooking the pancakes, we always put mafuta kwa pan. Then, once you realize mafuta ni mingi, you come with a serviette and wipe. I know, we are so many culprits of that. Because you always unaeka mafuta, then later you realize this mafuta is a bit yuckish. So what do? You pick your serviette and now start wiping. So that is also something I've learned, that unaeka mafuta kwa unga ukikoroga, so that once you start cooking, you do not have to put oil again. Let's avoid too much.
too much oil on the foods. And also curry, you can limit to however you want it, because the effect of too much sugar. I hope you learned something as well. Let's go and try this recipe. Also, if there is something you would want us to try on this channel, put it down on the comment section and we will definitely bring you that. Just to note that our chef for today is also a professional. On the comment section, I'll be tagging him and his number. In case you want him to come and prepare something for you, or you have an event and you would want him to sort you out, feel free to get in touch with him and you'll be sorted. So that is it for today. See you on the next video.